hurdles. These all the, what all we have projected, these all the commitments, and whenever heard about the problems faced by the people, so we should share their grief to the extent within our limits or boundaries, and to the extent which could be done by the office of Raj Bhavan, we have extended that help. And you all know it is not, it's only a constitutional office, it's not a people's office like other people representatives. But I felt whatever may be the way we should. But most of the time, you should have seen, we went to Sammaka Saraka Jatra. Almost I traveled 8 hours by road. I should not disclose certain things because certain people may think why these all informed to the people. But I think in the history of Telangana, I always feel the people of Telangana are more cultural. The affection they show to each other, particularly when I started celebrating the Badukama with women with different walks of life, even which had my housemates, and with journalists and doctors and all the other walks of life, I found the culture, the way they interact and share their views and thoughts and love and affection. But whenever we wanted to reach out people, definitely I faced some hurdles. Why I want to say some of the experience? Because for the past 3 years, every state writes its history. And 3 years, the state will write a history how a women governor is discriminated. But that discrimination did not halt this governor. Why I am telling women governor? I am not discriminating. I always don't reach out or demand a right because I am a woman. We always work like a man, and we work more than a man, and we reach out and we get the right by ourselves, by our performance. That is my view. Even during my previous years, I reached out my position because of that only, not because of my getting some allotment or reservation because I am a woman. But we all have a respect to the womanhood. So Sammaka Saraka, we plan to go. As you know, it's almost, it will take 8 hours. And we asked for a helicopter from the government. Till last minute, we were not informed whether they will give the helicopter or not. Early morning, we started by car. Then some of the people called me and told, Sammaka Saraka will be there only till 4 o'clock. The way you have, the time you have started, whether we don't know, you will reach there. Because they will go to the forest. Then I told, I am going there to support my tribal population, to pray the great goddess of Sammaka and Saraka. So without seeing me, Sammaka, Saraka won't leave to the forest. Definitely they will stay. Exactly 4:30, almost 4:50, they told 5 o'clock they will return. Exactly 4:35 I reached, and I prayed Sammaka Saraka. Why I am telling this is not to pinpoint anybody, but the highest office should be respected. And if it is something is not provided, let them inform. Why the office is treated like this? To my knowledge, I have done justice to my duty, and whatever may be the problems I face, because in the morning, if I see I always thank the print media and the electronic media. Morning, first I see the media and decide about what all the problems the people are facing, and what all the problems which we have to face, which we have to help them, and in what all the ways we have to reach out them.
This is not this one only single incident which I mentioned here. We were denied the governor address. I was denied the governor address. I was denied hoisting the flag on the Republic Day. And even now, wherever I go, the protocol is totally not followed. I am not attended, the governor, the collector doesn't come and greet us. And we are not, I am not bothered, but the office should be respected. So definitely there will be, in the history of Telangana, a governor office, a governor is treated like this. I don't want that history to be written in a negative way. So because this also, first of all, I didn't want to talk about that. But sometimes the reality should be known to the people of the Telangana. I always put all the problems in front of the people of Telangana and I leave it to the people's opinion. Is it correct? The governor is not allowed to take the opportunity of hoisting the flag on the Republic Day? It is correct. Whether the government, I am not worried because from that time I am not asking any help from the government for my transport. Wherever I could go through car, by car, I will go. Wherever I could reach out the people by train, I am traveling. But why this is happening? What is the problem? And if at all anything, a good interaction will definitely solve the problems. It is not meant that a governor should accept everything. And it is not the governor who is denying everything, who is not accepting everything. I am a very reasonable person. I study the matter clearly, and if it is whatever may be the possible, even certain things, I feel the people of Telangana should know about certain things, how the governor office is treated. But in spite of that, I am telling only this is said, some truth should be revealed to the people of Telangana, but I am setting aside this protocol issues or the respect to the highest office, the constitutional office, or to the respect to the, most of the time, the governor's office is humiliated. For example, at home, if the highest elected representative is not coming, they should have informed us. First they informed they will come, and there was no any message from the office whether they are coming or not. The system should be followed. So again I am telling, I don't want to talk about all these things, but I wanted the people of Telangana to know about that, because we cannot hide these things in the history which is going to be written in the pages of Telangana. But in spite of that, as I said to the people of Telangana, I love the people of Telangana, and there is no any personal motives in any of my activities. I can again very strongly say there is no any personal motive on any of my activities. With pure mind, with the affection to the people of Telangana, it is my duty as a first citizen. I have to attend this problem. So only in that way I am attending. I may be humiliated in the Facebook or social media. When I was a politician, it is the curse of some of the women who are coming up in the life. They will be the targets and they will be humiliated in the social media. When I was a politician also, I was targeted. Even now as a governor also, I am targeted. But I am not bothered about all things. I am a very strong person. Nobody can shatter my strength or my commitment towards the people. And whatever may be the assignment given to me, it is only for the people all my activities will be. And a true relationship and a true friendship between the people can solve most of the problems.
But discrimination of any office or anybody, it is not acceptable in this 75th year of independence we are celebrating. But a governor is asked not to talk on a Republic Day. But that didn't put the government on a halt. But governor, in spite of requesting for a speech, it was not given. But I gave a message to the people of Telangana. So whatever may be the hurdles, whatever may be the situation we face, I run a very transparent office, and then they are telling you are conducting Mahila Darbar, what is the follow-up? You are going to the office, to the people hostel, what is the follow-up? I have written letter, but when I went to Bazara IIT, really it was disheartening to see the hostel situation. Disheartening to see the food. It was, in a lighter sense, the vada served to me was so soft. The vada served to the children was so hard. Then the children told, at least from next day we will have, what will be change you will bring? I told, at least the vada will be soft from tomorrow. At least the smallest change which I can say. I am not telling I can bring great changes, because I know the limitation of my duty and the limitation of my office. But I can motivate and I can initiate something. So I wrote a letter how the hostels are in a very, I should not add adjectives. It is a very poor condition where the children cannot live. They are the future generation. Then some of the hostels, even Telugu University, I point out certain problems, and I have always informed the government. That also I can do as Chancellor. Basara is not under me as a Chancellor, but because of on humanitarian grounds, I went and saw it and interacted with the children. And even now, what all the ways we could solve. Even when we met some of the women with the problem during Mahila Darbar, we always, even now, we are following it up, and we are not running the government so that every problem could be solved, but we are even informed the representatives. But because it is from Rajbhavan, I don't know whether they are taking it or not. But within our limits, some monetary help we have given, some recommendations to the hospitals we have done, and some help to the studies we have done. But whatever may be, I really thank you all. And my habit is enjoy everything. Whether you give respect, okay. You are not giving respect, okay, no problem. We will do our duty. Let us all united do our duty, and this is whatever may be, as I said, na jeevitam prajala kosame. It is, they cannot say governor should not go there, governor cannot go there. That is no any boundaries for a governor. As a citizen, she can go anywhere, interact with anybody, and go to any place, so that only it's up to the floods. I think you went to the flood area, what help? By deciding to go to the flooded area, I motivated others to go to the flooded area. That is, indirectly, I have motivated some people to their duty after performing, after initiating certain efforts. So I am really happy to meet you all, and let us all be jubilant. We are celebrating our 75th year of independence, and everyone says, whatever may be the office, my intention is only to tell the people, and my opinion is, whether it is the people representative's office, or whether it is the village sarpanch office, whether it is governor's office, everything is only for the people's service. The basic intention, basic duty of each and every office should be towards the people. Only we are performing in that way only.
And I'm really thankful to you all, and I thank my advisors, both of them very senior officers, Sharmaji and Muguntiji, and my secretaries, the secretary Surendra Mohan Garu, and joint secretaries Bhavani Shankar, and joint secretary Raghu Prasad, and my media advisor Rajaram, and all my ADCs, Narsima and Rajdeep, and my senior OSD, Sheshagiri Rao Garu, and all my office, from the top office to all my housemates, and who are all helping me in performing the duty of Rajbhavan towards the people of Telangana. I thank each and everyone, and I thank all the journalists, print, electronic media, and freelance journalists who have come here, and really I'm thankful to Mr. Srinivasa Rao from Hindustan Times, from Ms. Ratna from Siyaset, and Jafar Hussain, and BVN Badma Raj, Badma Duraya, Badma Raj, and Bhuvanaja from Hindi Milap, and Beva Narayanan from Sivansra TV, and Sandeep Reddy from Maha News, Uma Sudhir from NDTV, Jagar from Raj News, and Srinivas from City Vision, and all the journalists and all the friends who have assembled here. And really I feel and have our opinion, journalism is the fourth pillar of our democracy, and a good politician and a good office will definitely have a very good relationship with the journalists, with the press media, because you are the pillars between the office, the institutions, and the people. And when we want to meet the press, I am always very frank, and I don't want to hide, or I don't want to go away from the press, because we are very straightforward, and my office is very transparent, and my office is doing the duty only for the people. Again, I thank you for your presence here. Let us all have a good lunch. Thank you so much. Thank you, madam, for your inspiring message. Now the interactive session will begin, one at a time, so that the message and the response of Honorable Governor will be clear to all. Otherwise, madam is expert in multitasking, but the message will not be clear if cross-talking or cross-questioning is there. So I request to ask one at a time, so that madam can respond clearly, and the message of madam will be can be understood by all. Okay, thank you. I think most of them I have cleared, but anyhow, if you want to ask, ask. మేడం నమస్తే, నా పేరు శేఖర్, నేను ఐ న్యూస్ నుంచి వచ్చాను. 3 years కంప్లీట్ చేసుకున్నందుకు ముందుగా మీకు శుభాకాంక్షలు. 3 years కంప్లీట్, ఈ 3 సంవత్సరాల మీ పోస్ట్లో మీరు చాలా విషయాలను ఇప్పుడు ప్రస్తావించారు. చాలామందికి మోటివేషన్ అని కూడా చెప్పారు. నిజమే, ప్రతిపక్షాల కంటే మీరే చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తూ ఉన్నారు ప్రజలకి. మీరు ఈ 3 సంవత్సరాల్లో మేజర్గా అబ్జర్వ్ చేసినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సమస్య ఏంటి? ప్రజల నుంచి మీ దృష్టికి వచ్చినటువంటి సమస్య ఏంటి? Whether any major problem came or all problems are major, I don't know. Because we are facing more, you would have seen, because we have reached out only, we have reached out only the people with certain problems. They are facing so much of problems. First, when I met our Honorable Chief Minister, when he used to come to Rajbhavan, very infrequently, I always insisted for a good government hospital setup. Recently, you have noticed the tuberculosis cases, and even some of the media, you have noticed there is no any even saline stands in some of the hospitals. And
ICU setup I have gone and seen, and even the highest office, I have to say, the director of the government hospital is going and getting admitted in a private hospital. Even the politicians are not taking the government hospitals. Why? My aim is, as a doctor, I have seen people suffering. And the major problem is, even during the pandemic period, I wrote so many letters saying that the people should have the best treatment. They should not be best treatment should not be, that's the right of each and every citizen. That is lacking here. I can say that because, and another thing, education. This is the state which had the premier institutions, great stalwarts, teachers. But when I visit the universities, this is a basic right of a child to get good education, and that is the investment for the future. So most of the institutions, the teaching faculty, non-teaching faculty, vacant. Hostels are not in a good position. Children are suffering. You would have seen even recently, the food poisoning is more, and even the situation of hostels. So even though I see more number of problems, my focus is on education and education in and hospitals, and also safety for women. See, these also are problems which more concern for me. Ma'am, I would like to ask you one question. You said that you didn't wanted this bitterness to continue in terms of the humiliation of the office that is going on with the government. What is your advice to the government as to what steps they can take to ensure that this kind of bridge is this kind of there is no such bitterness continuing? And one more thing, ma'am, since 3 years you have taken up many activities. Is there something that you want to do more for the state? Is there something in your desire that you'd like to take up for the state? Yeah, definitely. It's a very good question. Thank you, ma'am. No, the reach out should not be from one side, no. Actually, whatever may be, whenever the good relationship with the highest officers, the people will be benefited. I am very confident that I am in the public life for more than 25 years, and because I am a doctor and I am from a political family, and I could reach out the problems in a much better way, and I have some suggestions for solving the problems. So when there is a good relationship between the highest officers, the interaction will be benefited by the people, will be beneficiary to the people. So, but I don't know how to, whether citizens' problems are solved. First citizens' problem how to solve, I don't know. And as you said, I want all the universities. I always say when I talk to the vice chancellors, the Telangana universities should top the country, but more to do for the universities. The younger generation are with dreams. When we conducted a program, essay competition, actually my eyes were with tears when I saw some of the Sulabh children, some of the people, farmers, poor farmers' children, with the parents they came to receive the award. So it gave an opportunity. So the people, the children, the youngsters want to perform, want to grab the opportunities. But what opportunities we are giving? Kindly, I want to inform the government, please concentrate on the universities, concentrate on them, concentrate on the teaching faculty. That is the investment on the future. So immediately if I want to do something, I want to improve the government hospital, because that's the last hope of the poorest and poor, and the teaching institutions should be improved. మేడం నమస్తే మేడం, నా పేరు ఫసియుద్దీన్, సాక్షి పేపర్ నుంచి. సో మీరు గవర్నమెంట్ నుంచి వివక్ష ఎదుర్కొంటున్నారు, డిస్క్రిమినేషన్ ఎదుర్కొంటున్నారు అని చెప్తున్నారు. మేము కూడా చాలా వార్తలు రాసినాం, చాలా బాధాకరమైన విషయం అది.
సో సిమిలర్గా మీరు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రజల మధ్య వారధిగా మీరు చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశారు, చాలా చొరవ తీసుకున్నారు. సో రీసెంట్ 1 ఇయర్ నుంచి కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ మీద చాలా వివక్ష చూపుతుందని ఒక టాక్ ఉంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో తెలంగాణలోని కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్ కానీ, పాలమూరు రంగారెడ్డి లాంటి ప్రాజెక్టుకు, ఇంకా నల్గొండ జిల్లాలో యాదాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ నిర్మిస్తున్నారు 4000 మెగావాట్స్. ఇది కంప్లీట్ అయితే తెలంగాణలో పవర్ సమస్య అనేది దాదాపు ఒక 20 ఇయర్స్ వరకు రాదు. ఈ కాళేశ్వరం లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయితే దాదాపు కొన్ని లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు వస్తుందని ప్రభుత్వం అంటుంది. సో ఇది సడన్గా దాదాపు ఒక 6 months నుంచి ఆగిపోయినాయి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ. ఆర్ఈసీ పిఎఫ్సి నుంచి వచ్చే లోన్స్ కేంద్రం ఆపేసింది. సో కొన్ని రాష్ట్రాల విషయంలో రిలీఫ్ ఇచ్చింది. ఎఫ్ఆర్బిఎం సంబంధించి ఏపీ కానీ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఎఫ్ఆర్బిఎం దాటి వాళ్ళు లోన్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో మన తెలంగాణకు సంబంధించి మీరేమన్నా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్తో చొరవ తీసుకొని ఈ లోన్స్ రిలీజ్ చేయడం కానీ, ఇవి ఇట్లాంటి కొన్ని పెండింగ్, ఇంకా రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో కూడా చాలా హామీలు ఇచ్చి ఉన్నారు. మీరు గిరిజనుల విషయంలో చాలా చొరవ తీసుకుంటున్నారు. మనకు రాష్ట్రంలో గిరిజన యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేయాల్సి ఉంది. రీఆర్గనైజేషన్ యాక్ట్లో గవర్నమెంట్ హామీ కూడా ఇచ్చింది. సో ఇట్లాంటి విషయంలో మీరేమైనా చొరవ తీసుకొని ఇవి ఇవన్నీ సాధ్యమైతే యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రం బెనిఫిట్ పొందుతుంది. సో మిమ్మల్ని కూడా ప్రజలు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. It's a very good question. I will answer that. For that only there should be a good relationship. And I will narrate on experience. Recently we had a Southern Zonal Conference. I attended the conference as a Lieutenant Governor of Puducherry. 75% of the problems which was added in the agenda was pertaining to Telangana and Andhra Pradesh. Honorable Home Minister was there to solve the problems. It was instant solving. I really lauded our Honorable Home Minister for making arrangements for such a program. All the chief ministers were there, all the officials were there, but why the chief minister not attending it? Honorable Home Minister is there to deal the problems. What is the problem with you? So the way you should deal it, there was an open forum, open invitation for them. All officials were there, were willing to take the agenda. Whether Polavaram or the employment problem, it was said that even after partition 8 years since, so many problems were unsolved. There was a forum organized by the central government. Honorable Home Minister was sitting in the chair like that. Come on, ask, what is the problem to be solved? Chief Ministers, I demanded something from Tamil Nadu Chief Minister openly, because they're adjacent states. Governors are not attended, are not invited. Only Lieutenant Governor, as a capacity of Lieutenant Governor. But I could observe, because it's a South Zonal Conference. What is the problem for you? So why you are not using that opportunity? Then why are you not having a good relationship with the central government so that you can get things done? Then immediately you will tell, as a governor, we are only constitutional heads. If at all, that's what I am telling, if something is disclosed to me, even now, flood situation, even whatever may be, I am informing and I am writing to the Chief Minister. You are telling about the problem solved. As a Chancellor, and when I visited the universities, I have written letter to the Chief Minister. These are the problems. After Bazara inspection visit, I told some suggestions. But if it would have followed that, it wouldn't have faced some of the problems consequently faced. I wanted the children to be taken care of, they are depressed. Even some counselors should be appointed. So many things I have written. So this should not be a blame game according to me. For every state, central assistance is there, and a good relationship should be there. And why as I said in the Southern Zone Conference, when there are opportunities to interact, why it is not that opportunity
is not used by the governments? That is my question. I am not an elected representative, but why elected representatives are failing in their duties? I cannot talk like a politician, but politics is everywhere. But when it should be discussed or informed, I should. Because this is my experience which I faced recently. Ma'am, Hello. a follow-up to that question, because you've been telling how Home Minister spoke in the South Zonal. No, that's what I am telling. There are ministers, there is a forum for the central and state government to talk. There is a forum, there is a system. Governor is only can act as a catalyst. Governor, as you, day before yesterday also somebody spoke in the assembly, governor went to flood, what happened to the central assistance? Before asking, I went there. I went there, and within my capacity as a Red Cross chairman, we rendered help immediately. Some of the organizations came forward, and definitely my visit was benefited. The people were benefited by my visit, I can boldly say. But I am not in the government, no, I can sanction. They were asking me a twin bedroom house. Where is the twin bedroom house? They were asking me, can I sanction that? No, only elected representatives can do that. So there is a forum for everything. So there is a system for everything. Let the governments follow, whatever may be, even the central or state. It's a federal setup. That federal relation should be there, no. If there is no relationship with the government and the Raj Bhavan, and no relationship within the central government, politics is politics. Now, it is not that all central government supported states or all are same party ruling. It is a federal setup, and politics may be different. There may be difference of opinion, different ideology. But to focus on people, the government should attend the forum and follow the system properly to get things done, no? When it is not done, then accusing them this is not done, the people are not getting, I am not for that. Thank you. Ma'am, what do you think of the BJP Mukt Bharat slogan? What do you think of the BJP Mukt Bharat slogan? No, I don't want to answer any political question here. Whenever you go to districts, you complain about lack of protocol, breach of protocol. Yeah. No SP comes there, no district collector comes there. Why are you lying low? Why don't you assert yourself and your position? Where? Why don't you assert your position? No, it is actually, we can wake up a person who is really sleeping. We cannot wake up a person who is pretending to be sleeping. As if they don't know, okay, assertiveness, I will tell, okay, you have to come. They are not coming. Then I can use my power to any extent. But I don't know on whose note they are not coming, why they are not coming. When I know that I don't want to concentrate, so only I told, in spite of all those things, if I am concentrating on that only protocol issue, no, my intention and to help the people and everything will be tarnished. Only that will be focused. So even when our honorable, when our media friends started asking, okay, everyone is seeing, so no, don't ask about that, because repeatedly when it is done, what should I do? I don't want to use such powers in that way, because they know very well they are on why they are doing this. They are an Indian administrative service. I know very well. I know very well all the protocols, how they should follow, what they should follow, to whom they should follow, everything I know. In spite of knowing they are not coming, I don't want to focus, because I am not at the back of them, behind them, so that you give me respect. I am not expecting. I only tell that this office should be respected. This is not Tamilisai. Tamilisai may sit in this chair or not. Okay, tomorrow another governor come. Well, will you follow the protocol or not? Why are not following a protocol? Because I am a woman? Otherwise, I am doing people service. Otherwise, I am not obeying you all in all the ways. Why? Openly come out. I told my office is very transparent. I can give the list of the appointments, how many people I am meeting, what all the parties I am meeting. I am meeting all the parties. It is not only BJP. In fact, I have met BJP people much lesser times than many other parties.
So many Congress people I have met, TDP I have met, even TRS friends, even before they used to come, I have met. All the organizations I have met. Everyone I am meeting. There is no, I am not discriminating. When the appointment list is given, I am not seeing that, oh, this is this party, that party. I know my duty. I am a well-educated person. I am a very social person. I have a very good experience in public life. A governor, how to act as a governor, I know. How to, as a political president, I know. The day I stepped in the Raj Bhavan, I started following what a governor should follow, not a political leader. I am holding in charge of another state also. What all their lieutenant governor duty is entirely different. Governor duty is entirely different. I am doing my governor duty here and lieutenant governor duty there. But I am disheartened to see the people suffering. So many things can be done. Why it is not done? So if it is not known, how a first citizen can talk? How a governor can talk? When an ordinary citizen can talk, why can't a first citizen cannot talk? That is my question. నమస్తే మేడం, నేను రెహమాన్ జనం సాక్షి పత్రిక నుంచి. గవర్నర్ పదవి రాజకీయాలకు అతీతమైంది. ప్రజా సమస్యల పరిష్కారానికి విభాగాలు ఉన్నాయి. మీరు అందులో జోక్యం చేసుకోవడం వల్ల మీ పరిధి దాటి వ్యవహరిస్తున్నారని ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు అంటున్నారు. మీరు దీని మీద Very good question. I am not interfering at all. I am again and again telling, I am not a controversial person. I am a constructive person. I am asking one question. Somebody come and tell you, you are not elected representative. Somebody coming and telling you, I am suffering from this problem. You go and tell your elected representative. If the elected representative is not reachable, if I am reachable, will you write a letter or will you inform your people representatives of your area, this person came and approached me? That is humanitarian. You cannot tell that, oh no, you go and see your elected representative. Your elected, if not reachable, if I am reachable, if people believe me and tell me, it is the duty of the elected representative, even if a common citizen gives a representation, it is the duty of the elected representative to see it. So if the representation is from the governor's office, I won't see, means that's not correct. So if they are performing, why somebody is coming to the Raj Bhavan office? If everything is done, if every people representative is reachable, why they are coming to governor's office? Why the representation is coming to here? It's an easy job for me. But because it is not done, only they are coming. Again and again telling, I am not interfering with the people representatives' rights and I am not in competition with them. As a common citizen, as a person who is concerned about others, this is the only way I am approaching. That's again and again I say, there is no any personal motive or personal intention, nothing I have. Madam, the differences between you and the Chief Minister first came into the open when you were denied the opportunity to address the Assembly on the ground that the Assembly was not prorogued. But the government has claimed that trigger was, that the first trigger came from you by going ahead with the Republic Day speech, which was not cleared by the Cabinet. This is against the Constitution. No, I am asking, before that, why the governor was not allowed to hoist the flag? Why there was not a parade? What made them to pass a resolution in the ministry saying that let the governor hoist the flag inside the Raj Bhavan? It's the pride of the country, it's the pride of the state, it's not the right of the governor. All the states had parade. Why the people of Telangana denied that pride? Did any activities took part in because of COVID? No political gathering was there. COVID was only in Telangana. With all political COVID protocols, all the states, I can say not even a single state denied the hoisting of the flag. Every state had parade with COVID protocol. That was the second phase, second wave. First wave, it's not the first wave, second wave, which was milder, and all the states. Only Telangana is bothered about COVID. Only governor of Telangana should be protected from COVID. All the states had a parade, even central had a parade.
I can accept if there was no any political gathering or no any gathering before the Republic Day. Okay, why can't this keep the seats with social distancing? And what made you then? When my office asked give the speech, they denied the speech. Governor should not talk. How can they tell like that? First citizen, when this is the celebration of 75th year, we have the right to talk, but a governor is telling, no, don't talk because we won't give. If they are not giving, should I shut my mouth? Don't I have the right to talk? Should I read only what they give on a Republic Day? I lauded the people of Telangana. I appreciated the farmers. I appreciate the IT professionals. I appreciate the frontline warriors. Nobody came to the Republic Day. Okay, I'm telling. Okay, I conduct the program because of your resolution. I conduct the program at Raj Bhavan. Why didn't you come? What prevented your MLAs not to come? What prevented your MPs? What prevented your councillors? It's an untouchable place, Raj Bhavan? Is it untouchable place, I'm asking? Are you discriminating? I am hoisting my proud flag, proud of my country, pride of my country. I am the first citizen of this state. Why you are not attending? Only all my staff and I hoisted in front of the frontline warriors. I respect the frontline warriors more than you. What made you not to come? Why you didn't come? Okay. Then you won't come, you won't allow, but you won't give the speech also. But you will tell you I should not talk. I will talk as a common, not as a first citizen, as a common citizen of India. I will talk. That is my answer. They cannot. Hello, Madam, on a scale of, let's say, 1 to 10, how do you rate the performance of KCR government? And also the Chief Minister and the TRS are keen on taking the Telangana development model to national level. Do you think it should be? No, I am not here to grade anybody or give marks to anybody. If I would have, I was an assistant professor in a medical college. If I would have confined to that position, I would have given mark. But I am a very small person to give a mark to the present Chief Minister, according to me. This is whatever may be. But I am telling, I am observing everything. Not as I am not talking politically, but as a common citizen. What all the assurance given to the state. And I'm asking, why are you not attending the forum, which an open forum, give an opportunity to solve the problems? One question. So people are expecting, and when citizens are expecting, first citizen also expecting. That is my answer. Madam, this is Surya Prakash and అంటే సివిఆర్ న్యూస్ నుంచి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ 3 years కంప్లీట్ చేసినటువంటి మీకు శుభాకాంక్షలు అండి. మొత్తానికి అంటే రాజకీయ అంటే ప్రభుత్వానికి మీకు అంటే రాజకీయ విభేదం ఏర్పడింది. పాడి కౌశిక్ రెడ్డి ఎమ్మెల్సీ పదవిని ఆమోదించలేదని చెప్పేసి అంటే రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు గవర్నర్ కాగలింది, రాజకీయ నేపథ్యం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎమ్మెల్సీ కాకూడదా అని చెప్పేసి ప్రభుత్వం విమర్శలు చేస్తూ ఉంది. అంటే అక్కడి నుంచే గవర్నర్ రాజ్భవన్కి అదేవిధంగా ప్రగతి భవన్కి గ్యాప్ వచ్చినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఎందువల్ల ఈ పరిస్థితి వచ్చిందంటారు? Okay, you are targeting my history itself. No problem at all. And because first of all, when I entered also, there was a note from some of the highest office saying that how can a political leader, no. You can take the list from the independence. How many of them, non-political leaders, become the governor? Political leaders can become governor, but they should not do politics after becoming the governor. I know that. I know the boundaries, I know the system, everything. But I am asking one question. I did not deny because he was a politician seeking the permission for becoming an MLC. It was under service quota and it was the governor's quota under service category. I told this category, he cannot fit into that category. That was my inference. Then government gave another person who could fit into that category. They also didn't deny. They didn't fight. They didn't tell, no, we have recommended a correct person. No. So it is not that if I accept, then I will be given protocol. Then they will come to that home. They will come and give all respect to the governor. If the governor does one correct thing and if pinpoints one thing, then there won't be any protocol.
Then government won't be allowed to address the assembly, governor won't be allowed to hoist the flag. What is this, na? This is a democratic country. You have the right to deny anything, because if your editor says something, no, this is not correct. You have the right. A basic citizen have a right. As a first citizen, I have also that right. So if I am not following anything, though immediately, then I am a politician, then I am an opposition party person. What is this, na? I have very clearly mentioned that. Ma'am, in recent times there has been this debate about the office and the role of the governor. And actually it's not even recent times. Over the years, the role of the governor has been questioned. Some people saying, do away with the office of the governor. Do you think it is time now to actually debate this constitutional position that's been given, considering the kind of situations that we have seen in several states? Yeah, it's also a very good question. But I want to know, instantly some decisions cannot be taken. This is a constitution which has written with so much of discussions and so much of verifications, and governors are governors. And same political parties, when they were in power, they wanted the governor, they respected the governor. If they wouldn't have wanted the governor, why didn't they take a decision when they were in power? Now they are telling, they were giving the representation to the governor, they were appealing to the governors. So whatever may be, when there is a position and there is a constitutional authority and when there is a constitutional responsibility in the constitution, should it be respected or not? That is my question. They all are asking, governors are doing politics. Then what happened to the chief ministers doing politics like this? Nobody is questioning, because if they are elected representatives, they can do anything. They are asking, no, governors are not doing. I am asking one question. To whole of India, whole of world, is it correct? What is happening in Telangana, is it correct or not? No, role of the governor, that's what I told. What's the role of the governor? Role of the governor is the constitutional head. But if they are not accepting and giving that responsibility or respect to the constitutional head, they are denying the responsibility. And apart from that, I am asking, when they were in power, some of the political parties were in power, what did they decide on the governor post? Governor is a constitutional head, and already I am telling, I boldly say, as a governor, in a smaller way, I am helpful to the people of Telangana. So it is not that governor just like that should be confined. But you are asking whether governor post is needed or... What are the boundaries? In what extent the governor can walk? What extent the governor can tour? The what extent the governor can talk? These all should be debated. But according to me, when there is a constitutional provision for a governor, it is the duty of the governor, and each one can, because another governor may not act like me, but within the limitations, within the boundaries, within the constitutional boundaries, we can act like anything. But when it is denied and when we are opposing, then they cannot say the governors are doing politics. Madam, it's highly debatable, it should be debated. Madam, my name is Srikanth, madam, from Velugu Telugu Daily. In this 3 years term, what is the happiest thing in 3 years term and what is the saddest thing? Another question is, from last 6 months, many allegations from ruling party leaders. She is acting like politician, she is lost in general election, she visiting flood related areas. Still, she did not send report to central government for flood help in nature. And how do you feel? And on from few days, Gurukula schools is a food poisoning and so many students in suffering in health problems, in suffering in hospitals. How do you feel? Yeah, that's what. It is very disheartening to see the children with food poisoning, getting admitted, bitten by rat, bitten by cat. It is very, very disheartening to see those things. All the institutions should be corrected. That's what. All the institutions and the hostels should be corrected. That is my first appeal. Already I told you. And another thing, what he asked, a politician, like a politician. Huh? No, that's what I am telling. I am openly I am telling. Let them going to the people. If they tell it is a political approach, then let it be political approach. That's all. I am not going in any color. I cannot deny my past. But now I am the governor,
And without any color only I am going. If you want to paint me in any color, you can paint, but I am not responsible for that. So, Madam. Ma'am, I have a question. You, I'm Balu Pulipaka from Deccan Chronicle. You had talked about the potential of how history in Telangana, Telangana's history over the last 3 years might be written when you were during your address. Having said that, my question is, how many, actually, okay, let me drill it down. How many times of all the letters that have gone from your office to the government, how many times have you actually received a response? I remember once having a chat with you long back when during the first wave of COVID, we had spoken on the phone. And at that point of time, you said responses don't really come often. So now I'm asking you formally, how many times have you or your office received responses at all? Can you give us a ballpark number? Let's say we have written 600 letters, we have received only 10 responses, something like that. Thank you. Governor office is not respected, not responded also. That's all I can say. So, Madam. In one word, I can say governor office is not respected as well as responded. That's all I can say. సో మేడం రాజు మేడం జర్నలిస్టు మినుగురు తెలుగు దినపత్రిక మేడం ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి విషయాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానాలు ఇవన్నీ మీరు చెప్పారు కానీ ఇదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాల విషయంలో మీరు చెప్పినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి ఉన్న రిలేషన్స్ ద్వారా అనేకమైనటువంటి పథకాలకి అవార్డులు రివార్డులు ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మన స్టేట్ గవర్నమెంట్కి సెంట్రల్ నుంచి వస్తున్నటువంటి అవార్డులన్నీ చూస్తున్నాం. ఎట్ ద సేమ్ టైం సెకండ్ క్వశ్చన్ మేడం, గతంలో ఎప్పుడు లేని విధంగా రాజ్భవన్ని ఒక పొలిటికల్ సెంటర్గా మార్చారు మీరు వచ్చిన తర్వాత అన్నటువంటి ప్రధాన ఎలిగేషన్ మీ మీద ఉంది. దీనికి ఆన్సర్. Yeah, again I am telling that because you can see how it is a political center. When it's people centered, always when people are coming, then it will be revealed as a political place. That's all I can say. But these all to be, actually there is a forum to approach that. It's a federal setup. It is not to be asked to the governor. There are people represented from the state and there are people represented from the center, and there is a good forum to argue that, to represent that. Good afternoon, ma'am. Rishika Sadam from the print. Can I say how many people immediately, 1 or 2%, if you can raise, then we can close it. Yes, ma'am. Yeah. Here, Rishika Sadam. Yeah, I have two questions. Yeah. So you've met Prime Minister a couple of times. In your conversation with him, have you ever mentioned the kind of hurdles you're facing, the disturbances, the disturbed relationship with the state government here? If yes, what was his response? That's question number one. And question number two is, there's a lot of debate and talk about the upcoming Hyderabad Liberation Day versus Telangana Integration Day. So how is the governor's office going to address it? How are they going to acknowledge that day and celebrate it, if any plans? Like, would it be a liberation, integration? These are the two questions. No, my discussions with my higher office is always constructive, not controversial, and I don't want to take petty things to certain level. So I don't want to discuss too much on that. I always have my discussions in a constructive base. And after coming here, I was reading the Telangana agitation about the revolution which took place and the people's spirit which was taken forward to get a new state, and what the political leaders were telling about November 17th. It was a liberation, and most of them, September 17th, what I told? Oh, sorry, September 17th. So, first they accepted it was a liberation. And now because I am not telling without knowing the history, I learned the history. And after learning the history and after knowing everything,
And even the people now want to rename it. They are telling about they were liberated, liberation only. So it is only taking a different stand because of political reason. But I think Liberation Day will be the correct word. Yeah. No, no, I am not going for the debate. The way I have perceived, I have some right, no? I have some knowledge, no? So the way I have perceived, the way I have learned, and the way some of the leaders projected. మేడం నేను తిరుపతిచారి మేడం 10 టీవీ జర్నలిస్ట్ను. నేను తిరుపతిచారిని మేడం 10 టీవీ జర్నలిస్ట్ను. ప్రధానంగా మీరు ఏదైతే కార్యక్రమాలు రాజ్భవన్లో చేస్తున్నారో ఆ సందర్భంగా మీరు ప్రధాని ఫోటోనే పెడుతున్నారు, సీఎం కేసీఆర్ ఫోటో పెట్టట్లేదు అనేది ఒక వివాదం మేడం. దాని మీద మీ కామెంట్ ఏంది? రెండవది, ఇప్పుడు అత్యవసరంగా ఒక చికిత్స సమయంలో దగ్గరున్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా లేకపోతే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలా అనేది రెండవది మేడం. తర్వాత మీరు గతంలో ఒక మెడికల్ కాలేజీలు తెలంగాణకు 9 మెడికల్ కాలేజీలని మీరు ప్రస్తావించారు. అందులో ఎన్ని కాలేజీలు ఇప్పటివరకు వచ్చాయి, ఇంకే ఎప్పటిలోగా మిగతా కాలేజీలు వస్తాయి? What he asked? Yeah, that's a very good question. According to me, government hospitals should provide the tertiary care to the people. That is a good index of a government. Even the highest office should boldly walk in the corridors of the government hospital, take the beds of the government hospital, take the treatment of the government hospital. The body, the heart, the brain, the nerves, the blood vessels are all same for the poorest of the poor and the person who is occupying the highest office. So you should, the last citizen should have the hope. The first citizen also should hope that I can go and get the treatment to the government hospitals. So from the beginning, my appeal is the government hospital should be like that. Even the highest office of the same government hospital, I always tell a joke. One person was telling, one person entered a hotel and that person told, oh, my hotel, this vada will be very good. This pongal will be very, very good. So now where are you going? No, I am going to a different hotel to take my breakfast. So when you will tell your hotel will be having a very good vada, very good breakfast, but you won't take the breakfast from your hotel. You will go to another hotel to take the breakfast. It's like that only. So it cannot be like that. Whatever may be the situation, whatever may be whoever the party rules, it should be par with the private hospitals, and people should be very boldly to should go to the government hospitals and get the treatment. That is my appeal, whatever may be the situation. Second, Madam, namaste. This photo they take. This is Raj Bhavan. Usually we have constitutional heads only, Prime Minister and if Chief Minister is attending any program, and if it is a program which should be attended by both the Chief Minister and the Governor, that photo can be displayed. Chief Minister will not come, but Chief Minister sort of photo which should be there. What is this? I don't know. If you assure he will come, I will put the photo. Okay, I am telling. Okay, because of photo only you are not coming. No problem. Tomorrow I will put the photo, you come. Madam, namaste. Both the photos will be there, you come. Madam, I am Ramulu Kalkuri, 6TV News Channel. Yeah, one thing. Because whatever may be the information which I got, some of the infrastructure was not adequate to the expectation of the medical council. Because of that only we are not getting, or not otherwise. You give a good infrastructure, definitely we will get. Even now we are getting, no problem. So you develop it. I am asking, okay, you are talking about medical college. Why your people representatives are not getting the treatment from government college? Even the medical colleges not with infrastructure.
Even the director of a medical college is going and getting admitted in a private college. Then what type of infrastructure he give to the medical colleges? Answer me, then I will answer. 8 or 32, 33, I will get it, no problem. I will try to inform the higher central higher authorities to get it. Madam, 1 minute. Rahul Garu. No, that is what I am telling. What all if it is with the infrastructure, even when one medical college was sanctioned from the Chief Minister's University constituency, they sanctioned because after some of the instruments, infrastructure should be developed. So if they would have appealed to the central government with good infrastructure, definitely they are going to sanction. I had a message because they are going to sanction because they wouldn't have had a good infrastructure, whatever may be. But I want, as our Honorable Prime Minister says, each district should have one medical college. 1 minute. It is the state government to have a good full-fledged medical college set up and appeal, and nobody is going to deny. If it is denied, then we can ask, no problem. మేడం మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీరు ఎక్కడ విజిట్ చేసినా కూడా ప్రోటోకాల్ కన్సల్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ పాటించట్లేదని చెప్తున్నారు కదా, మీరు ఇదే సెంట్రల్ కన్సల్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీసర్స్ పైన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఏమైనా కంప్లైంట్ చేశారా మీ ప్రోటోకాల్ పాటించిన ఆఫీసర్ల పైన? I don't want to talk more about the protocol. I'm again and again I'm telling. Okay. Anybody? Some women, somebody she raised her hand. No? Okay. No, madam. మేడం నేను రాజేష్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి. No, I am regularly following the facilities. I'm interacting with them. Tell me. మేడం నేను రాజేష్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి. No, I will give the breakup. మేడం We are regularly following, but somebody were telling that how they followed. Immediately everything cannot be solved. The government also should take part in certain things. So no, another thing person. మేడం నేను రాజేష్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి. మేడం తెలంగాణకి ఫస్ట్ గవర్నర్. What? I don't know. You have to only tell. How can I tell? Tell. No, I don't want to compare anybody with me, please. I am doing my duty. Another thing, I am a doctor. I needn't even visit. I can judge how the government hospitals are running by interacting with everybody because I am from the same profession. Okay? Thank you. మేడం నేను రాజేష్ ఏబిఎన్ ఆంధ్రజ్యోతి నుంచి. తెలంగాణకి ఫస్ట్ గవర్నర్ నరసింహన్ గారు ఉండే. అప్పుడు కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది, నరేంద్ర మోడీ ప్రధానిగా ఉన్నారు. రెండవ గవర్నర్గా మీరు వచ్చారు. ఇప్పుడు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో బీజేపీ ఉంది, నరేంద్ర మోడీ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నారు. నరసింహన్ గవర్నర్గా ఉన్న సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మంచి రిలేషన్ మెయింటైన్ చేసింది. నరసింహన్తో కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కానీ మంత్రులు కానీ ఎమ్మెల్సీలు కానీ స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి కానీ నరసింహన్ గారితో మెయింటైన్ చేసిన మంచి రిలేషన్ తమిళసై గారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎందుకు మెయింటైన్ చేయట్లేదు? అంటే పర్టికులర్గా పర్సనల్ రీజన్ ఏమైనా ఉందని మీరు అనుకుంటున్నారా? అసలు ఏంది రీజన్ ఏమనుకుంటున్నారు? I understand, but you that's what I don't want to compare anybody with myself. Okay, probably I didn't have that art. I don't know the art, and I don't know. I don't know. Okay, thank you, madam. Just it's already 1:30 and we are getting delayed. Just a last question. Madam, from Safir TV, regarding the Women Darbar, is there any plan in future to put any kind of special day for the old city women to bring over here and you can hear their grievances? In a small way we are reaching out. We are not having a system to follow and all. Okay. I have to render moral support. I have initiated. Okay. I personally feel the people representatives should do that. But because within our capacity we are doing. Okay. And within our capacity we are following. And nobody can question the intention. Okay. Because the intention is only to give the support, and so many women told that because after we came, some of the family members called
because there is a voice to hear that. So you don't go there, we will solve the problem. Even subtly some problems are solved like that also. And regarding Urdu, like for Urdu, you are the head of all the universities and all, so it's being neglected over the period of time. So what you can do in your power? Within my capacity, I am improving. Even Raj Bhavan, we intend to have a digital library so that we can reach out the people when there is no internet also. So within our power, within our capacity, we are doing so many things. But these all to be asked to the government, concerned ministers, concerned departments for the development. That is my answer. Madam, one last question. Recently, one MLA has made comments on other community, which has created tensions in Hyderabad. And he was arrested under the PD Act. How do you see these communal tensions being raised by the political parties or for political benefits? What do you have to say about the arrest or the communal thing? No, actually, we want a peaceful state. That's all I can say. Either way, whoever may be. So these all should be dealt with the policy makers. We want a peaceful state. That's all I can say. I don't want to make political comments on that. Okay. Thank you very much, Madam. On behalf of Raj Bhavan, yeah, we have to. I cannot say that I'm totally happy. No, that's what. Personally, what all I talk, I cannot disclose here. But I am always a constructive person. I am not a controversial points I don't take. Thank you. okay. Please raise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request all guests to join us for lunch. ఈనాటి జనవాణి కార్యక్రమం ఇప్పటి వరకు జరిగిన అర్జీలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు స్వీకరించింది 415. అందులో సింహభాగం చిత్తూరు జిల్లా నుంచి 280, అనంతపురం జిల్లా నుంచి 79, నెల్లూరు జిల్లా నుంచి 23, కడప జిల్లా నుంచి 18, దూర ప్రాంతమైన కర్నూలు నుంచి కూడా 15 అర్జీలు రావడం జరిగింది. ఈ 415లో
ఎక్కువ శాతం పోలీస్ శాఖ లా అండ్ ఆర్డర్ సమస్యలపైన అనేక అక్రమ కేసులు, గ్రామాల్లో ఇబ్బంది పెట్టిన పరిస్థితుల గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వివరించారు. ప్రత్యేకంగా చిత్తూరు జిల్లాలో పూతలపట్టులో జరిగిన సంఘటన అందరినీ కదిలించినప్పుడు మా పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అప్పుడు స్పందించి వీళ్ళకి న్యాయం జరిగే విధంగా జనసేన పార్టీ మీకు అండగా నిలబడుతుందని మా న్యాయ విభాగానికి ఆ రోజు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. వ్యవసాయ రంగం 54, రెవెన్యూ అంటే భూముల సమస్యలపైన 47, పంచాయతీరాజ్ శాఖకి 43, ఆరోగ్యం చాలామంది ఆరోగ్య సమస్యల గురించి, అదేవిధంగా ఆ శాఖ పనితీరు గురించి 28 వచ్చినాయి. రోడ్ల విషయంలో, డ్రైనేజ్ విషయంలో మనకి మున్సిపాలిటీ చేస్తున్న కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ఈ మొత్తం కలిపి 49 వచ్చినాయి. ప్రత్యేకంగా దివ్యాంగులు ఎంతోమంది పాపం వాళ్ళకి పెన్షన్ రావడం లేదని, రేషన్ కార్డు లేదని ఇబ్బంది పెట్టడం, సదరం సర్టిఫికేట్ లేదని వాళ్ళకి పెన్షన్ ఇవ్వకపోవడం, వీళ్ళందరూ కూడా అర్జీలు ఇచ్చారు. చాలామందిని పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా కలిశారు కిందకెళ్ళి. టోటల్ అర్జీలు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చింది 17. అదేవిధంగా ఉన్నత విద్యా శాఖ నుంచి 15, గృహ నిర్మాణం శాఖ నుంచి 13, యువత చాలామంది పాపం ఎవరైతే టూరిజం పైన, యూత్ కల్చర్ మీద ఆధారపడి ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా ఒక 10 అర్జీలు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇట్లా మొత్తం క్రోడీకరించుకుంటే పూర్తి స్థాయిలో మనకి 415 అర్జీలు ఈరోజు రావడం జరిగింది. నిన్నటి నుంచి కూడా కడప జిల్లాలో జరిగిన పర్యటన మీ అందరూ చూశారు. ఎవరు ఊహించని విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతుల్ని, వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని పరామర్శించడానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిన్న సిద్ధవటం గ్రామంలో కడప జిల్లాలో ఒక బహిరంగ సభలో దాదాపు 176 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్న కౌలు రైతులకి సొంత నిధులతోటి 5 కోట్ల రూపాయలు ఆయన అందరికన్నా ముందు విరాళం ఇచ్చారు. చాలా మంది దాతలు ముందుకొచ్చి ఆ కార్యక్రమానికి సహాయపడ్డారు. అప్పటి నుంచి కూడా నిన్న కానీ ఇవాళ కానీ భవిష్యత్తులో మన రాయలసీమలో చేయబోయే కార్యక్రమాల్ని ఏదో విధంగా అడ్డుపడాలనే దురుద్దేశంతో అనేక ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇవాళ వచ్చిన ప్రధానమైన అర్జీల్లో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించిన విషయం ఏంటంటే, ఏ విధంగా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం పవిత్రమైన ప్రాంతం, స్వామివారి ఆశీస్సులతోటే మన అందరం కూడా చల్లగా ఉండే ఆ కార్యాలయాన్ని కాస్త వీళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో వన్ సైడెడ్గా ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ చేసుకుంటూ ఊహించని విధంగా తిరుపతి దేవస్థానంలో ఉన్న కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ కానివ్వండి, కాంట్రాక్ట్ సభ్యులు కానివ్వండి, నిన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా నిన్న ప్రస్తావించారు. ఏ విధంగా మురళి అనే యువకుడు ఆ రోజులో కష్టపడి పాపం ఒక చిన్న షాప్ నడుపుకుంటుంటే కేవలం జనసేన పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తులు కాబట్టి ఆ షాపు తీసేయాలనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు చేసిన కార్యక్రమాన్ని కూడా ఆ రోజు తిప్పికొట్టడం జరిగింది. అదేవిధంగా తిరుపతిలో చాలా ఆశ్చర్యం కలిగించింది. ఇక్కడున్న ప్రసూతి ఆసుపత్రిని మార్చేసి మున్సిపల్ కార్యాలయంగా మార్చడం చాలా అవమానకరం. దాని గురించి పాపం చాలా మంది ఆవేదనతోటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి ఇది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఆసుపత్రిని ఇక్కడ ఉంచాలి, ఎందుకంటే రాయలసీమలోనే దాదాపు 100 కోట్లతో నిర్మాణం చేసిన ఈ ఆసుపత్రిని కొనసాగిస్తే ఎంతో మంది పేదవాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుందని పాపం వాళ్ళు చాలా ప్రాధేయపడ్డారు. అదేవిధంగా మనం అందరం ఆశ్చర్యం కలగాలో లేదో కానీ కబ్జాలు చేసే మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు విపరీతంగా అయిపోయారు మనకి. ప్రత్యేకంగా ఈ జిల్లాల నుంచి రెడ్ శాండల్స్ ఇష్యూలో మీ అందరికీ తెలుసు ఏ విధంగా రెడ్ శాండల్వుడ్ని వీళ్ళందరూ కూడా దోచుకుంటూ చిత్తూరు జిల్లాలో, కడప జిల్లాలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాల గురించి చాలా మంది లోతుగా వివరించారు. నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తీసుకెళ్లాల్సిన అంశం అని పవన్ కళ్యాణ్ గారు నిర్ణయించారు. సిలికాన్ మైనింగ్ గురించి ఇన్ని రోజులు మనం ఇసుక వ్యాపారం గురించి మాట్లాడుకున్నాం, ప్రత్యేకంగా నదుల దగ్గర నుంచి. కానీ కొత్తగా వీళ్ళు సిలికాన్ మైన్స్ అనేది వీళ్ళు ఏర్పాటు చేసి గూడూరు నియోజకవర్గంలో నెల్లూరు జిల్లాలో నెలకి కోట్ల రూపాయలు వీళ్ళు తరలించుకుంటూనే వెళ్ళిపోతున్నారు. దాని గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు తప్పకుండా జనసేన పార్టీ నుంచి దీన్ని ఒక ఉద్యమ రూపంలో తీసుకెళ్లాలని నిర్ణయించడం జరిగింది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యం ఈ రోజున ఎనర్జీ అసిస్టెంట్లు పాపం చాలా మంది గ్రామ సచివాలయాల్లో పాపం వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో పనిచేస్తున్నారు, వాళ్ళకి కనీస సౌకర్యాలు లేవు.
ఎక్స్గ్రేషియా కూడా వాళ్ళు దాదాపు 91 మంది చనిపోతే ఈ రోజు వరకు కూడా వాళ్ళ కుటుంబాలకి ఏమాత్రం ఒక భరోసా ఇవ్వలేని ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం చాలా వాళ్ళకి నష్టం కలిగించింది. దాని గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిశారు. అదేవిధంగా దర్గా భూములు లాక్కున్నారని, కబ్జాలు చేస్తున్నారని ముస్లిం పెద్దలు చాలా మంది వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అర్జీలు ఇచ్చారు. నేత్ర షుగర్ ఫ్యాక్టరీ చిత్తూరు జిల్లాలో అక్కడ కూడా 37 కోట్ల రూపాయలు ఇంకా బాకీలున్నాయి, రైతాంగానికి ఇవ్వలేదని వాళ్ళు కూడా మొరబెట్టుకున్నారు. మున్సిపాలిటీలో చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే మున్సిపాలిటీలో ప్రత్యేకంగా తిరుపతి మున్సిపాలిటీ, చంద్రగిరి మున్సిపాలిటీ, హిందూపురం మున్సిపాలిటీ ఈ ప్రాంతాల నుంచి చాలా మంది వచ్చి అర్జీలు ఇచ్చి డంపింగ్ యార్డ్ గురించి ప్రస్తావించారు. మీ అందరికీ తెలుసు, భీమవరంలో డంపింగ్ యార్డ్ కోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రత్యేకంగా 5 రోజులు భీమవరంలో ఉండి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ని కనీసం మన బాధ్యతగా మనందరం కూడా పౌరులుగా ఒక మార్పు తీసుకురావాలని ఆ రోజు ప్రయత్నం చేశారు. అది ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇన్ని మున్సిపాలిటీల్లో ఈ డంపింగ్ యార్డ్ సమస్య చాలా మంది మన దృష్టి తీసుకొచ్చారు. తిరుమల దేవస్థానంలో నిధుల దుర్వినియోగం, ఏ విధంగా మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళతో పాటు 150 మంది, 70 మంది, 80 మందిని దర్శనానికి తీసుకెళ్లి టికెట్లు కూడా వాళ్ళు చాలా దారుణంగా ఇతరులకు అమ్మేసి చాలా సామాన్యులు కష్టపడి వచ్చిన భక్తులకి దూరం అయ్యే విధంగా వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయత్నాన్ని తప్పకుండా మనందరం కూడా ఈ రోజున ముక్తకంఠంతో ఖండించాల్సిన అంశం డెఫినెట్గా ఉంది. అదేవిధంగా సుమారు 36 పంచాయతీల్లో కనీసం ఏ మాత్రం కూడా నిధులు లేకుండా పూర్తి స్థాయిలో ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పాపం చాలా మంది సర్పంచులు, ఎంపీటీసీలు, ప్రజాప్రతినిధులు కొంతమంది వచ్చి పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. ట్యాంకులు అంటే ఈ 2 జిల్లాల్లో చాలా చోట్ల చెరువులు ఆక్రమించేశారు. అక్కడున్న డ్రైనేజ్ వ్యవస్థని వీళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో కూలగొట్టారు, కబ్జాలు చేస్తున్నారు. రైతుల గురించి నిన్న మనం చేసిన సభలో రైతులు ప్రత్యేకంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్న రైతులుగా భరోసా ఇవ్వాలని మనం ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఈ రోజు కూడా పాపం ఒక మహిళ వచ్చి కంటతడితోటి పాపం ఎన్నిసార్లు ఎవరిని అడిగినా కూడా 7 లక్షల రూపాయలు ఇస్తామన్నారు కౌలు రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే, ఆ రుసుము ఇప్పటి వరకు కూడా ఎవరు చెల్లించలేదంటే దాని గురించి కూడా తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో చిత్తూరు జిల్లా పర్యటనలో ఇక్కడ కూడా రైతు భరోసా యాత్ర ఏర్పాటు చేసి చిత్తూరు జిల్లాలో పాపం ఎవరైతే ఆత్మహత్య గురయ్యారో రైతులు వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రతి కుటుంబానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు 1 లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సాయం రాబోయే రోజుల్లో అందించబోతున్నారు. అదేవిధంగా పీఆర్సీ చేసిన మోసం, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిపిఎస్ రద్దు గురించి, పీఆర్సీ గురించి, సచివాలయాల ఉద్యోగస్తుల గురించి ఆ సమస్యలు కూడా చాలా మంది తీసుకొచ్చి ఈ సందర్భంగా జనవాణి సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. వీటితో పాటు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కోరేది ఏంటంటే సమస్యలు పాపం చాలా మంది కలెక్టర్ గారి దగ్గరకో, ఎస్పీ గారి దగ్గరకో తీసుకెళ్లలేరు. ధైర్యంగా నిలబడేది మన జన సైనికులే. మన జన సైనికులు జిల్లా స్థాయిలో మీరు చేస్తున్న పోరాటాన్ని సామాన్యుడికి మీరు గలం ఇప్పేటట్టు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని స్ఫూర్తిగా తీసుకుని మీరు ముందు తీసుకెళ్లమని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను కొనియాడుతున్నాను. ఈ సందర్భం మీరు బాగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఇంత చక్కటి వేదిక పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏర్పాటు చేశారంటే జనవాణి ద్వారా సామాన్యుడి గణం జనసేన పార్టీ నుంచి మన పార్టీ అధ్యక్షులు గారే వారి సమస్యను ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్తున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా గ్రామ స్థాయిలో బాధ్యత తీసుకోమని కోరుతున్నాను. చాలా కష్టపడి ఏర్పాటు చేసిన ఈ కార్యక్రమానికి మన తిరుపతి జిల్లా అధ్యక్షులు, చిత్తూరు జిల్లా అధ్యక్షులు హరిప్రసాద్ గారికి, తిరుపతి పట్టణ అధ్యక్షుడు కిరణ్ రాయల్ గారికి, రాజారెడ్డి గారికి, ఇక్కడ సహకరించిన ప్రతి ఒక్క జనసేన పార్టీ నాయకులకు నేను మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఇతర జిల్లాల నుంచి కూడా అనంతపురం జిల్లా నుంచి మన వరుణ్ గారు, అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శి మన మధుసూదన్ రెడ్డి గారు, నెల్లూరు జిల్లా నుంచి మనుక్రాంత్ రెడ్డి గారు, వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి కష్టపడి వచ్చారు. మదనపల్లి నుంచి మన రామదాస్ చౌదరి గారు, వీళ్ళందరినీ కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అభినందిస్తూ ఈ సమస్యల పైన రేపు ఉదయమే పవన్ కళ్యాణ్ గారు సచివాలయంలో ఉన్న ప్రతి ప్రధాన కార్యదర్శికి ఆయన వ్యక్తిగతంగా ఉత్తరాలు రాసి ఈ అర్జీలన్నింటినీ కూడా రేపే అందించడం జరుగుతుంది. దాన్ని ప్రభుత్వం నుంచి ఖచ్చితంగా రావాల్సిన స్పందన వారికి బాధ్యత ఉంటుంది. ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ రోజు వరకు కూడా ఇటువంటి కార్యక్రమం చేయలేదు. నాకే చాలా బాధ కలిగించింది. నేను గతంలో ప్రభుత్వంలో పనిచేశాను కాబట్టి చాలా మంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి నుంచి కొంచెం ఆర్థిక సాయం కోసం వచ్చారు. 15 లక్షలు 10 లక్షల ఆపరేషన్లు చేసుకోవాలనుకుంటే, వైద్య ఖర్చులు అవుతున్నాయి అనుకుంటే ప్రభుత్వం నుంచి ఏ మాత్రం కూడా వాళ్ళకి భరోసా లేదు.
కొంతవరకైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు సహాయం చేస్తారని పాపం ఎంతో ఆశతో వచ్చారు వాళ్ళు. వాళ్ళందరినీ కూడా ఏ మాత్రం డిసప్పాయింట్ కాకుండా వాళ్ళకి తగిన భరోసా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈరోజు ఇచ్చారు. ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం. ఆరోగ్యశ్రీ నెపంతో ముఖ్యమంత్రి సహాయనిధి అని చెప్పి పేద కుటుంబాలకి ఎక్కడ కూడా అర్హత ఉన్న పేద కుటుంబాలను కూడా వీళ్ళు ఆదుకోవడం లేదు. దాన్ని చాలా బాధ కలిగిస్తోంది. తప్పకుండా రాబోయే రోజుల్లో ఈ వ్యవస్థని ఇంకా పటిష్టం చేసేటట్టు మన ఒక బాధ్యతతోటి జనసేన పార్టీ మనందరం కూడా నిజాయితీగా ఈ సమస్యలపైన పోరాడాల్సిన అవసరం తప్పకుండా ఉంది. ఈ జనవాణి కార్యక్రమం ఎంతో మంది పాపం గంటల తరబడి నిలబడి వాళ్ళ అర్జీలు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేశారు. ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొంతమంది ఎవరైతే అర్జీలు ఇవ్వాలో అవన్నీ కూడా స్వీకరించి రేపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాటిని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాత ప్రభుత్వానికి తప్పకుండా అందజేస్తామని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఇప్పుడు మన పార్టీ అధ్యక్షులు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఈనాటి కార్యక్రమం మారమని కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడికి వచ్చిన జన సైనికులకి, వీర మహిళలకి, ఆడపడుచులకి, రాష్ట్ర స్థాయి జనసేన నాయకులకు పేరు పేరున హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. అలాగే ఈ కార్యక్రమానికి ఎంతో అండగా ఉన్న మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా యాజమాన్యాలకి, పేపర్ మీడియా యాజమాన్యానికి, సీనియర్ జర్నలిస్టులకి, ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఈ జనవాణి కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పటి నుంచి ఒకసారి సమస్యలు ఉన్న చోట మనం వెతుక్కొని వెళ్తే వచ్చే సమస్యలు నిజంగా ఒక పొలిటికల్ పార్టీగా మాకు చాలా గొప్ప అవకాశం. పబ్లిక్ పాలసీస్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, సమస్యలకి పరిష్కారం ఎలా వెతకాలి, అసలు ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎందువల్ల ఈ సమస్యలు ఇలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉన్నాయి, వీటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ప్రధానంగా ప్రతి చోట కీలకమైన సమస్యలు ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రోడ్లు నిర్మాణం కానీ, రహదారులు ఎంత నీచంగా ఉన్నాయనేది ఒక కామన్ సమస్య. అలాగే టిట్కో హౌసింగ్ సమస్యలు, అలాగే ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ సమస్యలు, వైసీపీ దౌర్జన్యాలు, అలాగే కబ్జాలు, అలాగే మైన్లు దోపిడీ, శేషాచలం అడవుల నిలువు దోపిడీ, దేవాలయాల నిధుల్ని పక్కన మళ్లించడం, సమస్యలు అనేకం కనిపించినాయి. కానీ ముఖ్యంగా రాయలసీమకి సంబంధించి మిగతా కోస్తా జిల్లాల్లో ఎంతో కొంత ఒక తప్పు జరిగితే ఎక్కువ మంది బయటకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకి కోస్తా జిల్లాల్లో దళితులకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఎక్కువ మంది బయటకు వచ్చి ఆ సమస్యను బయటికి చెప్పగలరు. కానీ రాయలసీమలో మటుకు దళితులు గొంతు చాలా బలంగా నొక్కేస్తా ఉన్నారు. ఎవరు బయటికి రాలేని పరిస్థితులు. రాయలసీమలో ముఖ్యంగా చిత్తూరు కానీ, కర్నూలు కానీ, కడప కానీ, అనంతపురం కానీ ఇంతమంది యువతున్నారు. ఇక్కడ టీవీల్లో చూస్తున్న, దీన్ని వీక్షిస్తున్న లక్షలాది మంది యువతున్నారు. వీరందరికీ ఎందుకు ఉపాధి అవకాశాలు లేవు? ఇక్కడ ఒక పరిశ్రమ ఎందుకు రావు? మిగతా జిల్లాల నుంచి ఎందుకు కడప జిల్లాకి వెళ్ళలేకపోతున్నారు? కడప జిల్లా నుంచి కోస్తాంధ్రాకి రాగలుగుతున్నారు, కానీ కోస్తాంధ్ర నుంచి కడప జిల్లాకి ఎందుకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు? ఎందుకు పరిశ్రమలు పెట్టలేకపోతున్నారు? అంటే అక్కడ రాజకీయ నాయకుల వ్యవహార శైలి, రాయలసీమ వెనుకబాటుతనానికి ముఖ్య కారణం. రాయలసీమ నుంచి ఇంతమంది ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు, ఒక్కొక్కరి దగ్గర వేల కోట్లు ఉన్నాయి. హార్సులు, గుర్రాలు పెట్టుకొని, చక్కటి ఫామ్ బైక్స్ పెట్టుకొని తిరిగే నాయకులు ఉన్నారు. కానీ ప్రజలకి ఒక చిన్నపాటి ఉపాధి లేదు. రైతాంగం నష్టపోతా ఉంది. అలాగే ముఖ్యంగా కనీసం చెరువులు పూడికి తీయించలేని పరిస్థితులు.
ఒక 3 లక్షలు 5 లక్షలు పెడితే కనీసం ఒక 9,000 ఎకరాలకి 6,000 ఎకరాలు కూడా ఒక 25 లక్షలు ఖర్చు పెడితే 10 లక్షలు ఖర్చు పెడితే కూడా నీళ్లకి ఇబ్బంది లేని పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఏదన్నా మాట్లాడదామంటే చాలా దౌర్జన్యాలు. మరి ఇవన్నీ మారాలి అంటే ఏం జరగాలి భవిష్యత్తులో? ఉదాహరణకి ఇందాక నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఒకళ్ళు విజ్ఞాపన పత్రం ఇస్తే దాంట్లో ఆ వైసీపీ నాయకుడు, అంతకుముందు ఉన్న పంచాయతీ నాయకులు ఒకరు ఇన్ని కోట్లు పంచాయతీ నిధులు 1.5 కోట్లు అంత పంచాయతీ నిధులు స్వాహా చేశారని చెప్పి ఆయన మాట్లాడి కేసు పెడితే ఆయనకి సంబంధించిన 95 మామిడి చెట్లు నరికేశారు, పచ్చటి చెట్లని, పంట కాయలున్న చెట్లని, 9 బోర్లను ధ్వంసం చేశారు. ఇలా ఏది చూసిన ఎదురెళ్తే రాయలసీమ నాయకుల్లో ఎక్కువ మంది వైసీపీకి చెందిన వాళ్ళు. ఎవరైనా సరే మా సమస్య ఏంటి అంటే వారి మీద దౌర్జన్యాలు, వేధింపులు, ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు. పోనీ ఎస్సీల మీద ఏదైనా బయటకు వద్దామంటే వాళ్ళ మీద బైండ్ ఓవర్ కేసులు, ముఖ్యంగా ఎస్సీ యువత మీద వేధింపులు, నాన్ బెయిలబుల్ అరెస్ట్ వారెంట్లు. ఇవన్నీ చూసి నిజంగా చాలా బాధ కలిగింది నాకు. ఇందాక కూడా ఒక బోయ కులానికి చెందిన యువకులు వచ్చి మా పంచాయతీల్లో మురుగునీరు వెళ్ళట్లేదని చెప్పి మాట్లాడితే ఆ నాయకుల మీద, యువకుల మీద దౌర్జన్యాలు చేయటం, అలాగే రజక కులానికి చెందిన కొంతమంది యువకుల మీద దౌర్జన్యం చేయటం, కేసులు పెట్టడం, ఇది ఎక్కడో ఇది మారాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇది కేవలం ఒక రాజకీయ పోరాటమే కాదు, ఎన్నికలకు సంబంధించింది కాదు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ ప్రజల్లో ఒక చైతన్యం రావాలి, మార్పు రావాలి. నిన్న కూడా చెప్పాను, ఇన్ని సుగాలీలు ఉన్నారు. మాల మాది కులాలు దాదాపు 63 ఉపకులాలు ఉన్నాయి. వారికి గుర్తింపు లేదు. బోయ కురబ కులాలు ఉన్నాయి. బలిజ ఉపకులాలు ఉన్నాయి. అలాగే యాదవ కులాలు ఉన్నాయి. ఏ ఒక్కరికి ఇందాక మన వడ్డెర కులానికి సంబంధించిన ఒక విజ్ఞాపన పత్రంలో వడ్డెర్లకు చెందిన ఒక సమరయోధుడి గురించి చెప్తా. ఈయన ఎవరని అడిగితే మా సమరయోధుడు అన్న వడ్డెర కులానికి చెందిన వ్యక్తి అని చెప్పి. అంటే ప్రతి కులంలో మహానుభావులు ఉన్నారు. దీన్ని ఒక కులం మాటకే, అంటే ఒక కులం అని నా ఉద్దేశం అందరిలాగా నేను మాట్లాడడానికి నాకు చాలా ఇబ్బంది. నేను కుల వైషమ్యాలని, కుల గొడవల్ని నేను పెట్టడానికి రాలేదు. కానీ కొన్ని కులాల్లో కేవలం కొద్ది మందే బాగుపడి మిగతా అన్ని కులాలని మీరు ఎంతసేపు మా మోచేతి అంబలు తాగాలి అన్న ధోరణి ఉంది కొద్ది మందిలో. ఈ పరిస్థితి మారాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. రాయలసీమలో వెనకబడ్డ కులాలు, అధికారానికి దూరంగా ఉన్న కులాలు, వీరికి గుర్తింపు లేనంత కాలం, వీరికి రాజకీయ సాధికారత లేనంత కాలం రాయలసీమ వెనుకబాటుతనం ఇలాగే ఉంటుంది. ఇది మీరు మారాలి అంటే ముఖ్యంగా రెడ్డి సామాజిక వర్గానికి చెందిన యువత, మిగతా అగ్రవర్ణాలకు చెందిన యువత, వెనుకబడ్డ కులాలకి మీరు పెద్దన్నలాగా వ్యవహరించాలి. మీరు ముందుకు తీసుకెళ్లాలి వాళ్ళని. వారి కష్టాలు చూడండి. ఒక్కొక్కరిలో ఉద్యోగాలు లేవు, ఉపాధులు లేవు, గొంతెత్తుదామంటే తొక్కేస్తా ఉన్నారు. ఇది చాలా బాధగా ఉంది నాకు. ఏదన్నా మిగతా పార్టీల్లాగా నేను కులాల గురించి మాట్లాడదామంటే నా కులాల మధ్య ద్వేషం పెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు. కానీ అసమానతలు ఉన్నాయి, తప్పులు ఉన్నాయి, కుల దూషణలు ఉన్నాయి. ఇందాక ఎస్సీకి మాదిగ కులానికి చెందిన యువకులు బాధపడతా ఉన్నారు నా దగ్గరికి వచ్చి. కులాలతో దూషిస్తారన్నా ఏం చేస్తా ఉన్నా, మా బతుకులు ఇంతే అని. ఇది మారాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. ఇది మారాలి అంటే ఒక సరికొత్త రాజకీయ చైతన్యంతో ఉన్న పార్టీ కాదు, జనసేనని కాదు నా ఉద్దేశం. మీరు మారాలి, మీ ఆలోచన విధానం మారాలి. మీరు ధైర్యంగా వచ్చి మనకి ఎందుకు ఈ అన్యాయం జరుగుతుంది, ఎందుకు రాయలసీమ ఇంత వెనుకబాటులో ఉంది,
ఎందుకు ఒక ఎమ్మెల్యే కూర్చోబెట్టి గుర్రాలు పెట్టుకుని ఫామ్ హౌస్లు పెట్టుకునే స్థాయికి హార్స్ ఫామ్లు పెట్టి మన హార్స్ గుర్రాలు కూడా పెంచుకునే ఒక గొప్ప ఫామ్స్ పెట్టుకునే స్థాయిలో వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు కనీసం మనకి ఎందుకు ఒక చిన్నపాటి ఉపాధి కూడా లేదు? ఎందుకు మన గ్రామాలు మురుగునీటి సౌకర్యాలు లేవు? చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో నగరి నియోజకవర్గాల్లో కానీ ఎందుకు మనకి కనీసం డ్రైనేజ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు కొన్ని గ్రామాల్లో? ఎందుకు ఎస్సీలకు సంబంధించిన ఈ గ్రేవ్ యార్డ్స్లో శ్మశాన వాటికల్లో ఎందుకు డంపింగ్ యార్డ్స్ ఉన్నాయి? ఎందుకు దీని గురించి ఎవరు మాట్లాడరు? ముస్లింల వక్ఫ్ బోర్డులకు సంబంధించిన వారి శ్మశాన వాటికలకి ఎందుకు కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు? ఎందుకు దూదేకుల్లో ఎందుకు ఇంత పవర్టీ ఉంది? ఎందుకు ఇంత దారిద్ర్యం ఉంది? ముస్లింలో ఎందుకు ఇంత వెనుకబాటుతనం ఉంది? ఇవన్నీ చూస్తే ఎక్కడా కూడా పంచాయతీని బలపరచట్ల. వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పారు? గత ప్రభుత్వం తప్పులు చేసింది, మేము అన్ని అద్భుతాలు చేస్తామని చెప్పి పంచాయతీల నిధులను మేము సమకూరుస్తామని చెప్పి దారి మళ్లించామని చెప్పి ఈ రోజున 7,653 కోట్లు పంచాయతీ నిధుల్ని దారి మళ్లించేశారు ఈ రోజున. అలాగే ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి ఎస్సీ ఎస్టీ విదేశీ విద్యా ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్కి అక్కడ చిక్కుకుపోయినారు. అక్కడ వారు అటు రాలేక ఫీజులు కట్టలేక త్రిశంకు స్వర్గంలో ఉండిపోయారు. ఆ సమస్య ఒకటి ముందుకు వచ్చింది. ఇది మారాలి అంటే నేను ఒకటి రాయలసీమ గొప్పతనం మీకు తెలియాలి. ఉదాహరణకి రాయలసీమ గొప్పతనం ఎంతసేపు రాయలసీమ అనగానే మనకి మిగతా దేశాల్లో కూడా ఒకటే మాట్లాడతారు, మిగతా ప్రాంతాల్లో కూడా రాయలసీమలో హింస ఎక్కువ ఉంటుంది, ఫ్యాక్షన్ రాజకీయాలని మాట్లాడుతాను. నాకు అలాంటి రాయలసీమ నేను ఎప్పుడు నాకు కనిపించదు. నాకు కనిపించే రాయలసీమ చదువుల సీమ. అది అత్యధిక గ్రంథాలయాలు రాయలసీమలో ఉన్నాయి, ఉండేవి. సరస్వతి గ్రంథాలయం అని చెప్పి కడపలో ముఖ్యంగా పులివెందల్లో ఉండేది. అలాంటి పులివెందలు ఈ రోజున హింసకి మనకి పర్యాయ పదం అయింది. కానీ అది ఒకప్పుడు సరస్వతి గ్రంథాలయం ఉన్న పేరు మర్చిపోయాం ఈ రోజున. ఎవ్వరికీ మానవ హక్కులు సంపూర్ణంగా ఇక్కడ ఉల్లంఘిస్తూ ఉన్నారు. ఇవన్నీ చూస్తే చాలా బాధగా ఉంది నాకు. ముఖ్యంగా రాయలసీమ యువతకి, రాయలసీమ ఆడపడుచులకి చెప్తున్నాం. అల్లసాని పెద్దన్న గారు మన చరిత్రలో రాయలు వారు పెనుగొండను వేసవిడిదిగా చూసేవారు. దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ కథానాయకుడి యొక్క ప్రాంతం ఎలా ఉంటుందని చెప్పడానికి, రాయలసీమ గొప్పతనం తెలియజేయడానికి చివురు కొమ్మకు కూడా చేవ ఉంటుందని. చివురు కొమ్మ అంటే చిగురు కాదు. ముఖ్యంగా ఆ కాలం మరి ఇప్పుడు ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని ఏం పిలుస్తారో తెలియదు. కానీ చివురు కొమ్మని చిన్న చెట్టు అది. దానికి చిన్నపాటి కొమ్మకు కూడా ఎంత సత్తా ఉంటుందంటే కొడితే ముఖం వాచిపోయేంత సత్తా ఉంటుందని చెప్పడం దాని నిదర్శనం. చివురు కొమ్మ